ஜேஇக்கும் நீட்டுக்கும் கிராவிடேஷன் பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நடத்தி முடிச்சிட்டோம். இல்லை ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருவோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கான ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஜியோட ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணி அதோட நிறுத்திருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா ஜியை வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக கேட்பாங்க, அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது எர்த் சர்ஃபேஸில் ஜியோட வேல்யூ இஸ் 9.81. we know that அதுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸ் விட்டு மேலே போக போக ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகும், டெப்த்துக்கு போக போக ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகும். இப்போ ஜியோட வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஆகும். we know that G formula, acceleration due to gravity kind of formula நம்ம derive பண்ணியாச்சு. that is equal to Gm by R square. This is the radius of the earth, this is the mass of the earth. அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ வந்து G பாருங்க, அதாவது acceleration due to gravity is a small g, capital G is a constant. Okay, in the capital G is a constant. Okay, so acceleration due to gravity proportional to mass of the earth or any mass. எர்த் மாஸ்ன்னு இல்லை, இங்க வந்து நம்ம வந்து இவரோட மாசை வச்சுக்கலாம், மார்ஸோட மாசை எடுத்துக்கலாம், வாட் எவர் எனி பிளானட். சரிங்களா? அண்ட் ஆல்சோ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எனி பிளானட் ஸ்கொயர். நம்ம எர்த்துக்கு படிக்கிறதால இங்க மாஸ் ஆஃப் தி எர்த்து கொண்டு வந்தோம், மாஸ் ஆஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த்து கொண்டு வந்தோம். ஸோ இதுல வந்து டேட்டாவை நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஜியோட வேல்யூ வந்து 9.81 கிடைச்சிடும். 9.81 மீட்டர்ஸ் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ ஜியோட வேல்யூ வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் அது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர்டு. இப்போ நான் எர்த் சர்ஃபேஸ் நம்ம எடுத்துக்குவோம். சூஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ் ஷேப் spherical surface. Okay, assume it's a spherical surface. இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல on the earth surface we have a formula Gm by R square நம்ம டெரைவ் பண்ணுவோம். and அது பெருசு பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஆக்சிஸ் வரைஞ்சுக்குவோம். எனி ப்ராப்ளம்ஸ்? சவுண்ட் யாரும் வெளியே போறாங்க, யாரும் உள்ள வராங்க? யாரெல்லாம் வெளியே போயிட்டோம்னா, இல்லை நீங்க யாரும் வெளியே போயிட்டீங்களா? கரெக்டாக இருக்கு. எல்லாம் போயிட்டு வராங்க. ஓகே, பரவாயில்ல, கண்டினியூ முடியும். சரிங்க, இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸ்ல நான் ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணிட்டேங்க. எர்த் சர்ஃபேஸ்ல ஜியோட வேல்யூக்கு ஃபார்முலா நம்மகிட்ட இருக்கு. அதோட வேல்யூ வந்து 9.81. இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸ் விட்டு நான் மேலே போக போறேன். மேலே போக 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 என்னுடைய ஜி வேல்யூ என்ன ஆக போகிறது? இஸ் ஜி வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங்? அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி எர்த் டெப்த்துக்கு எர்த்துக்குள்ள ஆழமா போக போறோம். இன்சைட் த எர்த் வாட் அபவுட் த ஜி வேல்யூ? இதுதான் நம்ம ஒர்க். இதை கிளியரா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து எர்த் ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் தி எர்த் அதை பார்க்கணும். ஏன் என்னாச்சு? டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்கா? யாரும் வந்துட்டு போறாங்களே. சரிங்க, செக் பண்ணிட்டு வரேன். அவங்களுக்கு பிரார்த்தனாக்கு எதுவும் நெட் இஷ்யூ இருக்கா? சவுண்டு பிரார்த்தனா இனி நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரேன்ப்பா. கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணுங்க, மெசேஜ் போட்டுருக்கோம். பிரார்த்தனா, உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நேரம் எதுக்கு போயிருங்க, யூடியூப் போயிருங்க. பிரார்த்தனா இப்ப கிளியரா இருக்குங்களா?
பிரார்த்தனை இஷ்யூஸ் எது இருந்துச்சுன்னா நீங்க யூடியூப்க்கு போயிடலாம். ஓகே, நான் கன்டினியூ பண்றேன். இதை இஷ்யூஸ் இருந்துச்சா யூடியூப் கொடுத்துருங்க. சரிங்க, இப்போ சப்ஜெக்ட்குள்ள போயிடும். ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம். சரி, நான் என்ன பண்ண போறேன், எர்த் சர்ஃபேஸுக்கு மேலே மூவ் பண்ண போறேன். அப்போ நான் மேலே இருக்கிறத எரேஸ் பண்ணிடுறேன், தேவையில்லை. எர்த் சர்ஃபேஸ் இங்க இருக்கு. இங்க ஒரு மாஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன். இங்க மாஸ் வைக்கும்போது இதுல ஜியோட வேல்யூ ஜி மாஸ் ஆஃப் த எர்த் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் ஸ்கொயர். ரேடியஸ் நான் எப்படி மெஷர் பண்ணனா, நான் பிளேஸ் பண்ற மாஸுக்கும் எர்த்தோட சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். நம்ம மாஸ் எங்க வேணாலும் பிளேஸ் பண்ணலாம். அந்த மாஸ் நான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ தட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்துச்சு. டெரிவேஷனை போட்டதுதான். இந்த மாசத்தை மேல தூக்கிட்டு போய் நல்லா உயரமான இடத்துல வைக்கிறேன். சரியா? ஸோ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஐ நீட் அ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த மாசஸ். ரெண்டு சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். ஸோ மாஸோட எர்த்தோட சென்டருக்கும் நான் பிளேஸ் பண்ண மாஸோட சென்டருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும். கண்டுபிடிப்பாங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும். That is a distance. இந்த theoretical part கிளியரா கவனிச்சுக்கோங்க. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் ஸ்மால் ஆர்னு வைக்கிறேன். எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நான் இவ்வளவு உயரத்துல அந்த மாஸை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த ஹைட்டு, இது ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். எனக்கு டோட்டல் ஹைட் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த்னா RE நான் போட மாட்டேன், வெறும் Rன்னு போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா? R plus H. Capital R means radius of the earth. Capital M means mass of the earth. எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல வெயிட், யூடியூபும் ப்ராப்ளமா இருக்கா? யூடியூப் செக் பண்ணுவோம். இப்போ வருதுங்களே, ஒரு நிமிஷம் இருங்கப்பா, நான் ஃபோன் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, வெயிட் சால்வ் பண்ணிடலாம். பிரார்த்தனா, ஐ கால் யூ, வெயிட். ஜெகன் கொஞ்சம் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க.
யாரு பிரார்த்தனாவோட ஆல்டர்னேட் நம்பருங்களா? சரி, ஓகே, ஃபாலோ பண்ணி டைம் ஆயிடுச்சுங்க, இதுக்கு வெயிட் பண்ண வேணாம். சரி, ஓகே, தூக்கி நம்ம உயரமா வைக்கணும். உயரமா வைத்ததுனால் என்ன ஆகுது? இப்போ எனக்கு ஜியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? we need to find whether g value is increasing or g value is decreasing. So I need the distance from the center of mass to the mass. நான் place பண்ண mass, அந்த distance வந்து r by h. அப்ப இங்க g ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? g is equal to capital G constant, capital A mass of the earth divided by distance between the two masses. The distance between the two masses is small r. Small r is equal to r plus h. So I get r plus h the whole square. This is value of formula for acceleration due to gravity at height. Height போட்டோம் பாத்தீங்களா? ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி ட்ரிக்கியா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான். எப்படி கேட்பான்? ஏதாவது ஒரு மாசத்துக்கு எங்கேயாத்துக்கு வச்சிருவான். எங்கேயாத்துக்கு வச்சுட்டு வாட் இஸ் acceleration due to gravity at the height அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So this is a required formula. This is the acceleration due to gravity. At height. அதுக்கான ஃபார்முலா டெரைவ் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் சில ஃபார்முலாஸ் மாற்றுவேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ GH is equal to GM divided by R plus H the whole square. Okay. If R is H is less than R, அதாவது ரொம்ப உயரமா அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்தோட நான் பிளேஸ் பண்ற ஹைட் இருக்கு இல்லையா, ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்தோட ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ஃபார்முலா, we have two formula. H is a reasonable height. So இது வந்து முதல் ஃபார்முலா. If H is less than or radius of earth-ஓட H ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா join live stream. Is it possible to join from the live stream? Sorry, this class is especially designed for local student, Tamil medium student. It's like English class. The class, the language of classes, bilingual classes, Tamil plus English. Okay. Okay, whatever it is, please listen to the class. Okay. Okay, if H is very less than or, the formula changed to GM R plus simplification. We need to do the simplification. Right. GM R common வெளியே எடுங்க, R square வெளியே வந்துரும், 1 plus H by R the whole square. Then GH is equal to GM by R square. This is a value of acceleration due to gravity at the surface, and into 1 plus H by R whole power minus 2. இந்த கீழே இருந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டுப்பா, டினாமினேட்டர் வந்து நியூமரேட்டருக்கு பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ பவரை நான் நம்பிக்கலாம் -2 மாற்றிக்கலாம். So GM by R squared is acceleration due to gravity as the surface. Here you have to apply the binomial theorem because H is very less than R. In the denominator, R value is bigger than the H. So H by R value is very much less than 1. So that we can apply the binomial theorem. By using the binomial theorem, 1 minus 2H by R. This is the acceleration due to gravity at the depth if H is very less than R. Then second formula.
ஓகேங்க. இந்த 2 ஃபார்முலா நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். We have 3 formulas, okay? One gravity on the surface and gravity at the height. What about the gravity at the depth? அதுக்கு டெரைவ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. நான் டைரக்டா ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன். Okay, this is our earth surface. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா move inside the earth. Okay, first draw the axis. This is the center of the axis. There is a mass. If I place a mass at the earth surface, gravitation due to gravity at the surface is gm by r square. If I place the mass at the height, my acceleration at the height is equal to gm divided by r plus h the whole square. If I place earth mass at the inside of the earth, இந்த இடத்துல நான் place பண்றேன்னு வைங்களேன், what is my acceleration due to gravity here? Here acceleration due to gravity is equal to at the depth na. So here place a mass at the depth. நான் என்ன பண்றேன்னா g போட்டு d போட்டுக்கிறேங்க. suffix d போட்டேன்னா acceleration at the depth is equal to acceleration at the surface 1 minus h by radius of the earth. What is here h? h is the height. Earth surface lende from the earth surface where we place the mass inside of the earth. This is a distance. This is a depth. And the h small h. This is our third formula. Any doubts? Clear up? Any doubts? So the acceleration due to gravity base penny, we have 3 formulas. One is acceleration on the surface. Another formula is acceleration at the height. Another formula is acceleration at the depth. We have 3 formulas. Questions on the based on this. We have a number of questions based on different conditions. The exam they are asking what is the acceleration at the depth, what is acceleration at the height, what is acceleration at the surface. So you need to mug up these 3 formulas. சரிங்களா? அந்த mug up பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் clear ஆகும். Okay, next rotational effect of the earth. Rotational effect of earth. Wait. இப்போ பூமி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா? எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங். பூமி வந்து என்ன ஆகுது? சுத்திக்கிறது. There is a angular velocity. There is a angular velocity. Because of this rotational motion, how the acceleration is varying. அதான் பார்க்க போறோம். So here also I'm drawing earth. Consider this a sphere. For the axis, y-axis, and the x-axis. Here earth is rotating. Earth is rotating. Angular velocity of the earth. Here I place a mass somewhere here. I choose reference axis as a y-axis. பாருங்க x-ஐயே நீங்க reference axis எடுக்கலாம், y-ஐயே reference axis எடுக்கலாம். உங்க புக்ல வந்து ஸ்கூல் புக்ல, ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல x reference axis வச்சு டெரைவ் பண்ணிருப்பாங்க. நான் y reference axis வச்சு டெரைவ் பண்றேன். Here I place a mass. சரியா? So I connect these 2 points, center of the earth and the mass test to mass. We know that is a radius of the earth. Here I measured angle from the y-axis. நல்லா பாத்துங்கப்பா, measured angle from the y-axis, that is a lambda. இங்க நான் ஒரு மாஸ் வச்சுட்டேன்.
You need this distance. Why I need this distance? In that here you have to apply the rule free. You need to draw the free body diagram. What is a free body diagram? மேல ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க, கீழே ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ பாடியில கிளியரா இருக்கலப்பா? தட் இஸ் a normal force. இங்க வந்து m into g at the surface. Okay, because of rotational motion, there is a centrifugal force. What is a centrifugal force? M omega squared r. I need to find r value. What is r value? எனக்கு இந்த r வேணும். This is my r. சரியா? Wait, it is not the radius of the earth. It is a radial distance from the axis and the mass. இந்த மாஸுக்கும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு உள்ள ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும். இந்த r தான் எனக்கு வேணும். So how do you find this r? Using the sin theta trigonometric trick, sin lambda is equal to opposite by hypotenuse. Opposite side is required distance. So r is equal to r sin lambda. So r replaced by r sin lambda. M omega square r sin lambda. Here I draw the tangent line. Tangent line. What is this angle? This angle is lambda. Resolve into the component. என்னங்க வரும்? M omega squared r sin lambda வரும். What is the component along the horizontal axis? M omega squared r sin lambda cos lambda. I don't need a horizontal component. I need a vertical component because I need to find what is the normal force. If you find the normal force, we can find the effective acceleration due to gravity. So here we have to apply the Newton's first law. Upward forces. What are the upward forces? Along the vertical direction. Along the vertical direction, we have force n plus m omega squared r sin squared theta. The downward force is mgs. Okay. N plus m omega squared r sin squared lambda is equal to mgs. Then n is equal to mgs minus m omega squared r sin squared lambda. What is n? N is actual weight. N is actual weight. Here weight is reduced. That is known as G effective. Why weight is reduced? Because of the rotational effect of the earth. This is due to rotational effect of the earth. Clear? Small m cancel. So my effective acceleration due to gravity becomes gravity on the surface minus omega squared r sin square lambda. So the acceleration value is changed by this value. Here lambda plays the major role. That is an angle. Clear? Second clear agappa? Yes, sir. சரிங்க. இது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இல்லைங்க. ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இது இல்லை. இந்த டாபிக் பர்டிகுலரா இல்லை. சரிங்க. Here angle plays a major role. I measured angle from the vertical axis. That means this is my reference point. This is my 0 degree. What if angle is 0 degree? What is the meaning? Angle 0 degree na நான் place பண்ற மாஸ் வந்து இங்க place பண்ணிருக்கேன். சரியா?
இப்போ angle 0 நான் place பண்றேன் means if angle is 0 means I place the angle at the north pole. This is the north pole. This is the north pole. This is the south pole. This is the equator. If I place the mass at the north pole, my angle becomes 0. If angle becomes 0, sin 0 is 0, so entire term is eliminated. So G effect is equal to GS minus 0. The value become 9.81 as usual. What if angle is 90 degree? If angle is 90 degree means I place my test mass at the equator. What is sin 90? Sin 91. So omega squared. இப்போ எனக்கு வந்து ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு இங்க வந்து வேல்யூ கிடைச்சிட்டே. So if you increasing the angle, the effective acceleration is decreasing. Now what is the value? The value is I think 9.71, 9.78. Okay, if you move from the north pole to the equator, the acceleration due to gravity is continuously decreasing, but the values are very, very negligible level. The difference between the 9.81 and 9.78 are approximately 0.03. That's why you're ignoring the position. If you place a mass at anywhere along the surface, we choose a value is 9.81. Very important idea. The base பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கேட்பாங்கப்பா. ப்ராப்ளம் ஓரியன்டா இது பார்த்தே ஆகும். ஓகே, ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ கலெக்ட் பண்ணுங்க. கலெக்ட் த ஆல் ஃபார்முலாஸ். வாட் ஆர் த ஃபார்முலாஸ்? ஃபர்ஸ்ட் த mass or object placed on earth surface. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா GS எடுத்துறோம். as usual GM by R square. Next, mass placed at the height, G height formula எடுத்துட்டேன். GM divided by R plus H the whole square, or if H is very less than R, அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எடுத்துட்டோம். GS 1 minus 2H by R. And next, mass placed at depth. Mass placed at depth. Oh, sorry. Mass placed. No, mass is not necessary. Okay, whatever it is. Mass is not. Don't worry about the word mass. G on earth surface, G at height, G at depth. So G would miss G at depth. GS 1 minus S by R. And if you consider the rotational effect of the earth, the acceleration due to gravity, effective acceleration is GS minus M. What is the formula? M omega squared or sin squared lambda. Omega squared or sin squared lambda. இவ்வளோ ஃபார்முலா மைண்டில் இருக்கணும். ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக நடத்தினது அப்படியே அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, வி ஹாவ் டு அப்ளை த தியரிட்டிக்கல் ஐடியா இன் டு திஸ் ப்ராப்ளம். If the radius of the earth were to shrink by 1%, 1% வந்து shrink ஆகுது. But the mass is same. Mass remaining same. Radius only changed, but the mass remains same. What happened to the acceleration due to gravity on the earth's surface? This is the question. We know the formula. Acceleration on the surface, G mass of the earth divided by radius of the earth square. எது சேஞ்ச் ஆகுதுங்க?
radius குறையுதுங்களா, radius change ஆகுது. Here radius is changed to 99% because radius reduced to 1%, right? Shrink point by 1%. 1% is reducing. So what is the available radius? Available radius is 99%. So here radius is changed to 99% of earth radius. So my new radius r dash is equal to 0.99 into earth radius. Here radius is decreasing. If radius is decreasing, our acceleration due to gravity is also decreasing. What is my g dash? Is equal to gm. Because mass is not changed, here radius is changed, so 0.99 into r square. This is my new acceleration due to gravity because of reducing the radius of the earth by 1%. Okay. Try to solve it. G dash is equal to gm by r square into 0.99 or the whole square. So 0.99 the whole square. So g dash is equal to, what is gm by r square? Gm by r square is acceleration due to gravity on the surface divided by 0.99 square. Okay, use the calculator. What is the value? 1 by 0.99 the whole square. Wait, I use a calculator. Wait பண்ணும்பா. 1 divided by, sorry, 1 whole square பண்ணுமா? 0.99. 0.99. 0.9801. 1 divided by 0.9801 is 1.02. GS into 1.02. So my acceleration, new acceleration due to gravity is equal to 1.02 into acceleration on the surface. Clear? Doubt இருக்காப்பா? Doubt இருந்தா சொல்லுங்க. Jagan, clear? At the problem, shall we move to the next problem? Yes, sir. Okay, good. At what rate should the earth rotate? We need to find the angular velocity of the earth. Rate means d omega by dt, I think. Okay, rotate so that the apparent g at the equator becomes 0. Equator becomes 0. Okay. Apparent g at the equator becomes 0. Already we derived the formula. Due to rotational effect of the earth, my acceleration, effective acceleration is decreasing. That is equal to acceleration due to gravity on the earth's surface, omega squared re sin square lambda. This is a general formula. The question is asking the g at the equator becomes 0. Effective g at the equator becomes 0 means at the equator we feel the no weight. Diagram அரையற கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராப்ளம் தான் அது. கஷ்டம் கிடையாது. நம்ம ஆக்சன் இது படிச்சோம் இல்லையா, டெரிவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. Based on the derivation, this is a vertical axis, this is a horizontal axis. சரிங்களா? நம்ம டெரிவேஷன் எப்படி போட்டிருந்தோம்? This is our derivation idea. This is y axis, this is x axis, this is a lambda. This is my angle.
Angle measured from the y-axis. This is my reference axis. This is 0 degree. This is some degree. நான் என்ன பண்றேன்னா, I place a mass at the equator. இந்த இடத்துல mass place பண்ணும்போது my effective G, apparent G becomes 0. Apparent G means this is my apparent G. இது வந்து 0 ஆகுது. That is equal to GS minus omega squared radius of the earth. Lambda become 90 degree. As per our derivation, mass இங்க வச்சனா lambda வந்து 90 degree மாறுது. Sin 90 is 1. So sin square 90 is 1. Okay. So G S is equal to omega squared R. Here R is the radius of the earth. So omega squared is equal to GS by R. Omega squared is equal to root of GS by R. So we need to find the time period, right? What will be the length of the day? What will be the length of the day? What is the formula for the time period? We know that time period is equal to 2 pi by omega. Chemistry படிச்சிட்டீங்க, physics படிச்சிட்டீங்க. 2 pi by omega root of R by GS. Replace the values. 2 pi. What is the radius of there? 6400 kilometer. It should convert it into meter 10 power 3. G value is 9.8. work out பண்ணனும். You need a calculator. இதுங்க வெயிட் பண்ணுங்க, நான் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Six 63061. நான் வருதுன்னு பாருங்கப்பா. 2 pi ரூட்டுக்குள்ள எனக்கு என்ன வருதுன்னா 6.3061. $5075 seconds. ஓகேங்களா? இப்போ டைம் பீரியட் வந்து 5075 செகண்ட்ஸ் வருதுங்க. அந்த செகண்ட்ஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஹவருக்கும் மினிட்டுக்கும் மாத்திக்கோங்க. நான் மினிட்டுக்கு மாத்துறேன். நான் மினிட்டுக்கு மாத்தணும்னா 85 மினிட் வருது. அப்ப பாருங்க, வாட் இஸ் a condition here? I place a mass at the equator. So as to I feel the weight is 0. Their weight is 0 because the rotational effect of rotation speed of the angular velocity of the earth is increasing. So somewhat the value is increasing. The rotational motion, angular velocity of the earth is increasing, so that mass weight becomes 0 at the equator. If this happens, the time period of the earth is reducing by 85 minutes. இப்போ எர்த்து சுத்துறதுனால வெயிட் 0 ஆகுது. இப்போ எர்த்து சுத்தி நம்ம வெயிட் 0 ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு நாளோட டைம் பீரியட் வந்து எவ்வளவு ஆகுது, நமக்கு 85 மினிட்டா குறையுது. கிளியரா? கிளியர் கைஸ், ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம். அமைதியாயிட்டீங்க, எல்லாம் லைன்ல தான் இருக்கிறீங்களா? மெசேஜ் வருது. ஓ காட், வெயிட் பாருங்கப்பா, நெட் ஸ்லோ. ஜெகன் ஓகே? ஜெகன் எஸ் சார். சரிங்க, அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Next question, but this is a question, this is a model, basic model for NEET
for NEET. This is a basic model question. Compare the different situation. We have to compare the different situation. Okay. Calculate the acceleration due to gravity at the surface of Mars. நல்லா கவனிங்க. Mars surface கண்டுபிடிக்க போறேன். The acceleration due to gravity on the surface of the Mars. M means Mars. That is equal to G mass of the Mars divided by radius of the Mars. இங்க வந்து mass radius replace பண்ணா அந்த இடத்துக்கான G கண்டுபிடிச்சிடலாம். The diameter mass of its diameter of the mass is equal to 6760 kilometer. The radius of the mass is equal to 6760 by 2. எவ்வளவு வருதுங்க? 3380 kilometer. This is the radius of the mass. Sorry, this is square. Okay. And mass 1/10 of the Earth. Mass of the Mars is equal to 1/10 of the mass of the Earth. So we have to find the formula. And also we know that acceleration due to gravity on the Earth is equal to G mass of the Earth divided by radius of the Earth. We have two formulas. Okay. Acceleration due to gravity on the Mars is equal to G into mass of the Mars is equal to 1/10 into mass of the Earth by radius of the Mars the whole square. Rearrange பண்ணிக்கோங்க. G mass of the Earth divided by 10 into radius of the Mars square. This is my second equation. This is my first equation. Divide பண்ணுங்க. Equation 2 divided by equation 1. Acceleration due to gravity on the Mars divided by acceleration due to gravity on the Earth is equal to divide பண்ணும்போது G cancel ஆயிருங்க. சரிங்களா? Mass of the Earth divided by 10 radius of the Mars the whole square into radius of the Earth the whole square. Sorry, this is a square divided by mass of the Earth. Mass of the Earth is cancelled. Radius of the Earth the whole square divided by 10 into radius of the Mars the whole square. Acceleration due to gravity on the Mars is equal to acceleration due to gravity on the Earth into RE the whole square divided by 10 into REM the whole square. Radius of the Earth, we know the radius of the Earth, you know the radius of the Mars, we know the acceleration due to gravity on the Earth's surface, so we can find the value. சொல்லுங்க, நீ ஆன்சர் சொல்லுங்க. Question data கொடுத்துக்கான பார்த்துக்கோங்க, எல்லா டேட்டா இருக்கு. We know the radius of the Mars, diameter of the Earth கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. Diameter of the Earth. Diameter of the Earth is equal to 12742. So radius of the Earth பார்த்துக்கோங்கப்பா. 6421. ஆறு 6371. So radius of the Earth is 6371 kilometer. So acceleration due to gravity on Earth surface is 9.8. பாருங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கப்பா. Earth radius எவ்வளவு வந்துச்சுங்க? 6371. 6371. இவரு எவ்வளவு வந்தாருங்க? இவரோட ரேடியஸ் 3380.
The whole square into 1/10. எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க ஆன்சர். கால்குலேட்டர் தான் எடுக்கணும். நான் கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டேன். வெயிட். த்ரீ 3.4. எனக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வருதுன்னா 3.4 வருதுங்க. மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆன் த மார்ஸ் சர்ஃபேஸ். வருதா? 3.4 வருதுங்களா? meters per second square வருதா? கொஸ்டின்ஸ் இது மாதிரி தான் ட்ரிப் படிப்பாங்க. மாற்றி போட்டு கேட்டுருப்பாங்க. சரிங்களா? ஓகேங்க, அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். அடுத்த கொஸ்டின், 3 particles of masses are placed at the cause is based on the potential energy and equal potential surface. அது பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீட் 5 minutes பிரேக் விட்டுருவோம்ப்பா. 5 minutes பிரேக். நியூ கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ 5 minutes பிரேக்கு. 11:35 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். 11:35. Resume the class on 11:35. And okay. G effective may become R cos squared if you measure the angle from the x-axis. Both are correct. No issue. Both are correct. If you measure angle from the y-axis, you will get sine square lambda. If you measure the angle from x-axis, that means from the equator, the derivation become cos square theta. Both are correct. Okay, good. Aryan, how do you get the class link? I think it's not placed in a YouTube. I may place the link in a YouTube. Visible on the tab. Good observation. Okay. Okay, 11:35 continue.
ஆடு கிளியராமா? ஆடியோ கிளியரா? ஜெகன் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெகன் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சா? ஆடியோ கிளியரா? Yes, sir. ஓகேம்மா, கண்டினியூ பண்ணிடுவோம். Next is very important idea based on potential energy, gravitational potential energy and gravitational potential. This is a basic concept for electrostatic. 12th என்ன பண்ணுவீங்க? Start the first chapter, I think second chapter. We're going to study about electrostatic potential energy and electrostatic potential. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து இங்கேருந்து எடுப்போம். கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் நம்ம இங்கேருந்து தான் படிப்போம். ஸோ இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் பட் ஈஸி ஐடியா. இஃப் யூ நோ த ஃபண்டமெண்டல் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. Next is gravitational potential energy. So we know that what is potential energy. Already we know the formula mgh. But here we are going to study about gravitational potential. mgh is a earth particle system. Okay, let's start. What is a gravitational potential energy? Gravitational potential energy. பாருங்க, ரெண்டு விஷயம் தாங்க. Gravitational potential energy due to gravitational attractive forceங்க. என்னங்க அது attractive forceன்னு பார்த்தீங்கன்னா, earth is attract every masses in and around the surface. We know that. சரி, earth attract பண்ணா என்ன ஆக போகுது? அதனால என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட் we have to study. It's a earth. It's a very bigger mass. சரிங்களா? Bigger mass. I place another masses somewhere long distance. This is a test mass. Earth is a source. Because it's a bigger mass, this bigger mass attract the test mass. நல்லா கவனிங்க, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. This is a distance between the two masses. Position. சரிங்களா? எர்த் என்னங்க பண்ணும்? எர்த் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுமா? எர்த் இஸ் அட்ராக்டிங் த டெஸ்ட் மாஸ். There is a gravitational force. Gravitational force of attraction. எர்த் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறார். So எர்த் இழுக்கிறதுனால the small mass is moving towards the earth. The displacement of that small mass is towards the earth. The direction of force is towards the earth. So the work done by the gravity should be positive. Work energy theory பார்த்தோம் இல்லையா? Here we have to apply the very important concept, that is a quasi-static process, very very smallest process. என்ன பண்ண போறோம்னா, earth is pulling the test mass. என்னாச்சு? Everything fine. வரலையா? நான் வெளியே வந்துட்டேனா? யார் வெளியே போனா? கட்டான இருக்கு. பாருங்க, earth is pulling the small mass, so it is accelerate. நான் என்ன பண்ணணும்னா, my work is stop the acceleration or
stop the velocity of the mass so that I give or apply the external force equal and opposite to the gravitational force of attraction. பாருங்க, இப்ப ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்குங்க. FG and FE is equal and opposite. FE means the external force. I am trying to stop the test mass. The process, it's a very, very, very slowest process. இந்த சின்ன M இருக்கு இல்லையா, the test mass என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் தூரம் நம்ம மெதுவாக நகர்த்திக்கணும். வெரி ஸ்லோவஸ்ட் மோஷன், ஸ்லோவா டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். நான் கொஞ்சம் நகர்ந்த உடனே இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். சரியா? ஹியர் வெலாசிட்டி இஸ் negligible, so velocity is 0, so kinetic energy becomes 0. Very slow-ஆ பண்ணும். சரி, இங்க வந்து both forces, our external force and the gravitational force are equal and opposite, so that work done by the gravity is positive, so we can say work done by the external force is negative. சரிங்க, பார்த்துட்டோம். இப்போ எனக்கு வந்து what is the potential energy? Potential energy, what is the meaning of potential energy? Potential energy is energy stored in the system. Clear அது? நம்ம external force கொடுக்கும்போது ஒரு ஒர்க் செய்யறோம் இல்லையா, we know that work is a energy. Work done due to the external force is a energy. That energy is stored in the system. That is known as a potential energy. அப்ப potential energy உங்களுக்கு வேணும்னா, if you need a potential energy, we need to find the work done by the external force. Okay, first we have to find the work done by the gravity force, then we can find the work done by the external force, because the work done by the gravity force is equal and opposite to the work done by the external force. The work done by the external force is a potential energy stored in the system. That so I place the mass at the infinity. If I place a mass at infinity, the potential is 0, that is a reference point. Wherever you choose a reference point, at the reference point, the potential energy should be 0. சரிங்களா? So infiniteல எனக்கு potential energy 0 இருக்கு. So my initial position is infinity. நான் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்துறேன். My final position is R. ஏதோ ஒரு இடத்துல நிறுத்துறோம் இல்லையா, that is a distance. I place the mass. This is my R. This is my displacement dr. Okay, gravity force is towards the earth, and the gravity force is a downward direction. I close, so that I put a negative sign. What is the formula gravity force? சொல்லுங்க பாப்போம். Gravity force is equal to minus x g mass of the earth test mass divided by r square I cap downward direction minus I வச்சுக்கலாம், along the x axis choose பண்ணிக்கலாம். dr vector is equal to dr I cap. சரிங்களா? dr I cap I square is 1. There is an integration infinity to the final position. minus வெளியே எடுத்துருங்க, minus gm நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். So integration dr by r square infinity to r, upper limit is r. Integration apply பண்ணிக்கோங்கப்பா. We are familiar with the integration. dr integration infinity to r. என்ன பண்ணுவீங்க, x power m, integration of x power m is equal to சொல்லுங்கப்பா, x power m plus 1 divided by m plus 1.
As a math student, we very well about the integration. So r power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. Initial limit is infinity. I bring a mass from the infinity and place at the final position, that is r. So minus g m capital M small m, r power minus 2 plus 1, r power minus 1 minus 1. Infinity to r. So minus g m minus 1 by r power minus 1 denominator கொண்டு வரேன், infinity to r. Minus minus cancelled. So I get gmm, the minus cancel out. Upper limit is 1 by r minus lower limit is 1 by infinity. This is 0. So I get work done by the gravity force, gmm by r. Work done by the gravity force. What is the work done by the external force? Work done by the external force is equal to minus gmm by r. These work done by the external force stored in the system as a potential energy. So my potential energy is equal to minus gmm by r. It is a scalar quantity. It is not a vector quantity. It is depend upon the position. It is depend upon the position. It is not a point. It's not a path function. It is a point function. Clear, guys? Clear? Message போடுங்க something. Okay. WhatsAppல கூட போட்டுங்க. ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வேகமா சொல்லிட்டேனா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? காப்பி பண்ணியாச்சா? Ratana, okay, ma? Very good, ma. Very good, very good. So, your conclusion u is inversely proportional to 1 by r. There is a minus, okay? If r value is decreasing, the potential energy is increasing because of the negative sign. If r value is increasing, potential energy is increasing. Okay? I have a earth surface. The distance should measure from the center of the earth to the center of the test mass. Okay, this is my center of the earth. I place any mass on the earth surface. This is a distance between the mass and the center of earth, that is a radius. The test mass is small m. Mass of the earth is capital M. What is the potential energy in this situation? U is equal to minus G, the product of two masses divided by distance between these two masses, that is a radius of the earth. The minimum value on the earth surface. Clear? If you move away from the earth surface, somewhere here, the potential energy is increasing. Similarly, what we studied at the earth particle system, if you place the mass on the earth surface, potential energy is 0. If you place a mass on any height from the earth surface, what is the potential energy? Already we studied mgh. Both are similar. So potential energy depends upon the position where the mass is placed. Very, very, very important idea and very important concept, that is known as a interaction energy. That is known as interaction energy. Where the potential energy is maximum? At the infinity. At infinity, because this is zero value. Zero value is greater than the negative value. Where the potential energy is minimum? Not at the surface. Now we know that the surface, the derivation போட வேண்டியிருக்கு. Center கோட்ல கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும். அது பார்க்கும்போது படிப்போம். சரிங்க, ஓகே. Next, what interaction energy of the system of particles? Interaction energy of system of particles. If you have a number of particles, now we derive the expression for the two particles only. What about if you place 3 particles, 4 particles, or n number of particles?
How do you find the potential energy of the system? That is a very important idea. The problems are the base. Okay. Can I place a mass M1? There is no potential energy. For a potential energy, we need at least two masses. I bring a mass from infinity to somewhere here, that is a mass 2. This is a distance between the two masses. Now, what is the potential energy between these two masses? M12 Gm divided by that is a R21. R21. சரிங்களா? Okay. No issue right now. I place another mass M3 from the infinity to any position now. Any position here. பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. I place a third mass here. There is the interaction between the mass 2 and 3 and also mass 1 and 3. Okay, there is a two interaction so that my potential energy between the mass 2 and 3, that is a Gm, the distance between the mass 2 and 3, and also my potential energy between the mass 1 and 3, that is equal to minus Gm, Gmm, sorry guys, the 1 2, the 2 3, இது வந்து என்னதுங்க 1 3 divided by R31. So we have three energies. So what is the potential energy of this system? Net potential energy. மூணையும் add பண்ணிக்கோங்க. That's it. Total potential energy of the system is equal to minus Gm1 M2 divided by R21 minus Gm1 M3 divided by R31 minus Gm2 M3 by R23. This is the potential energy of the system. So 4 சேர்த்துக்கலாம் 5 சேர்த்துக்கலாம் water. Okay, we have a general formula. What is the total interaction energy of the system? General formula இப்படி இருக்குங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஜெனரல் ஃபார்முலா என்ன பண்ணிருப்போம்னா, I place a 1/2 in front of the equation. Minus 1/2, there is a summation rule. I is equal to 1 to n. Another summation, j is equal to 1 to n. G, mi, mj, rij. இங்க வந்து 1/2 பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். y பிளேஸ் 1/2 மீன்ஸ் பாருங்க, இப்ப ரெண்டு மாசம் நான் வச்சுப்போம். இது 1 2 வைங்க. We know that potential energy between the two masses is 1 2 is Gm1 M2 by R21. அதே மாதிரி 2, the mass 2 also attract the mass 1. Mass 1 attract the mass 2, so that we have a formula. Potential energy between the mass 1 and 2. The mass 2 also attract the mass 1, so that I get another formula. எனக்கு டபுள் டைம் வரும். இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லாமே டபுளா வந்துடும். அதனால மொத்தத்தில் என்ன பண்ணிடுவேன், 2ஆல டிவைட் பண்ணிடுவேன். சரி, இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா. மேபி ஆஸ்க் இந்த எக்ஸாமினேஷன் மேபி. ஓகே, இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இல்லை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுவோம். பாருங்க, 3 பார்ட்டிகல் இருக்குங்க. 3 particles, each of mass m, same masses. Masses are not different, same mass. Clear? Mass easier இருந்து, if the masses are same, if the distance between the masses are same, the problem will be easy. It's an easy problem. Okay, equilateral triangle, triangle equilateral, and angle of the triangle is 60 degree.
You have 3 masses. இங்க ஒரு மாஸ் வச்சிட்டோம், இங்க ஒரு மாஸ் வச்சிருக்கோம், இங்க மாஸ் வச்சிட்டோம். The side distance between the masses is d. This is the mass, same masses. Here we place 3 masses. First, we need to find what is the potential energy of the system. Potential energy of the system. First, அதை கண்டுபிடிப்போம். How do you find the potential energy of the system? First, I place the mass at this position. இங்க பாருங்க, the mass is fixed here. First, I bring this mass. Number கொடுத்துக்கோமா, m1, இது 2 வச்சுக்கோங்க, இது 3 வச்சுக்கோங்க. We know that m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4. All masses are identical. இந்த மாஸ் வந்து ரெண்டாம் நம்பர் என்ன பண்றேன், இன்ஃபினிட்டி கொண்டு வந்து இங்க வைக்கிறேன். So potential energy between these two is, we know that 1 2 minus gmm. அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்னா gm ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். Distance between these two masses is d. அடுத்து மூணாவது இங்க ஒரு மாஸ் நான் கொண்டு வரும்போது that mass 3 interact with the mass 2 and mass 1. So now my potential energy u23 is equal to gm squared by d and u13 is gm squared by d. அப்ப இந்த சிஸ்டத்தோட டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வரும், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும். So the potential energy of the system become எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, minus gm squared by d minus gm squared by d minus gm squared by d. So I get minus 3 gm squared by d. சரி, this is the potential energy of the system. Any doubts? No, sir. நாளைக்கு எதுவும் 11th ஸ்டேட் போர்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குங்களாப்பா? ஜெகன் நான் பிரார்த்தனா. No, sir. எக்ஸாம் இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்படியே மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க. What is the next thing? Next we need to find work done on this system if the side of the triangle is changed from d to 2d. நான் என்ன பண்றேன்னா, I have a triangle here. சின்னதா வரையறேன். The side of the triangle is now d. Okay, இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு. Now my potential energy, this is initial conditions, equal to minus 3 gm squared by d. But now I have to increase the side of the triangle, means I replace this mass. இங்க கொண்டு வந்து வைப்பேன். அதே மாதிரி இந்த மாஸ் நகர்த்துவேன். I am doing the work. Here I am doing the work. Also I place the mass to somewhere, so that my side become 2d. Side become right now d2d. This is my final person. What is my final at the final person? What is my potential energy? Gravitational potential energy at the final position, minus gm squared by 2d into 3. That means minus 3 gm squared by 2d, like a previous case. This is my final state.
What is the work done? We know that work done is equal to final potential energy by the initial potential energy. Work done by the external force. So final is minus 3m squared by 2d. Formula or minus of the initial is minus 3gm squared by d. Minus 3gm squared by 2d plus 3gm squared by d. 3gm squared by d as a common. 1 minus 1 by 2. 1 minus half is half. So we get 3 by 2 gm square by d. That is a work done. Work done. Okay. சரிங்க, அடுத்து போயிடலாமா? This is shortcut formula. Very important shortcut formula. இந்த shortcut formula the situation in mind. You have to understand the situation of the shortcut formula and apply the examples. இது apply பண்ண கரெக்டா எக்ஸாம்பிள் apply பண்ண தெரியணும், அப்பதான் அது work out ஆகும். சரி, क्वेश्चन பாருங்க. Two particles m1 and m2 are initially at rest at infinite distance. Both are initially at rest. Both are at the infinite distance. If the mass at the infinite distance, the potential energy between the two masses is 0 because they are separated at the infinite distance. Initial distance between the two masses is infinity. This is a mass 1. This is a mass 2. Both are initially at rest. Both are initially at rest means initial velocity becomes 0. Initial velocity becomes 0. So kinetic energy becomes 0. Potential energy also 0 because the distance between the masses are at infinity. Okay. Find the relative velocity of approach due to gravitational attraction when their separation is d. When the separation is d. So mass 2 attract mass 1. Mass 1 also attract mass 2. The mass 1 is moving towards the mass 2. It's in a velocity. Now its velocity is v1. And also mass 2 moves towards the mass 1. Now its velocity is v2. The distance between these two masses is d. When distance between the two masses is d, we have to find relative velocity. The situation. We have to apply the conservation of energy principle. What is the initial energy? Initial energy, there is no initially there is no energy. Initial total energy is 0. This is my initial condition. This is also my initial condition. This is my final condition. This is my final condition. At the final state, what are the energy in the system? The mass 1 moves rightward. So mass 1 have a kinetic energy m1 v1 square. Mass 2 moving leftward, it's also having the v1 square. It also having kinetic energy. v2 க்கு minus போட்டாலுமே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பிளஸ் மாறிடும். சரியா? What is the potential energy between these two masses? We have a formula minus gm squared by distance between the two masses are. This is the energy at the final condition. We have to apply the conservation of energy principle. Energy at the final condition is half m square.
of m2v2 squared minus gm squared by t, that is equal to 0. That is initial energy, it is a final energy. That's all. Okay, there is no external force acting in the system, so that we can apply the conservation of momentum principle. What is the initial momentum? Initially, there is no velocity. There is no velocity. Initial momentum is 0. What is the final momentum? Finally, we have momentum. That is a rightward momentum, m1 v1. That is a leftward momentum minus m1 m2 v2. So that m1 v1 minus m2 v2 is equal to 0. m1 v1 is equal to m2 v2. We have a second equation. This is my second equation. This is my first equation. Replace the terms. v1 terms replace பண்ணுங்க or otherwise v2 terms replace பண்ணுங்க. நான் v2 replace பண்றேன். v2 is equal to m1 by m2 into v1. That is a third. Replace the third into the equation 1. Equation 1 என்ன பண்ணணும்? You have to replace the v2 value as m1 by m2 into v1. 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2. We replace v2 as m1 by m2 v1 the whole square minus gm square by d equal to 0. Simplify பண்ணணும். We have to simplify it. m2 square, m1 square, v1 square is equal to g. Sorry, there is a m1 m2. There's a mistake. என்ன mistake பண்ணிக்கிறோம்? Both masses are not same. Here the potential energy between the two masses is m1 m2 by d. அங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? m square எழுதிட்டேன். It is m1 into m2. Replace change பண்ணிருங்க. m1 m2 by d. Simplify பண்ணணும். Simplification நீங்க பாருங்க. Very simple work தான். From this equation we find out the v1. இதேபோல m1 cancel பண்ணலாம். After some arrangement we find out the v1 is equal to very important formula, velocity of the mass 1. The examination they may be asking what is the velocity of the v1, what is the velocity of the v2, and also the relative velocity. Here I find out the velocity of the v1 2g divided by d of d is a final distance between the two masses outside the root m2. Similarly, v2 is equal to root of 2g divided by d of m1 plus m2 into m1. What is the relative velocity? Both masses are approaching. So relative velocity or apparent velocity is equal to v1 plus v2 because both are approaching. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2gm plus m2 by d. This is my required answer. If both masses are equal, equal, the formula become 4gm by relative velocity.
or approach velocity or apparent velocity. Okay. This is a shortcut formula. Copy பண்ணுங்கப்பா. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? அந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா எடுத்துருங்க. அந்த V1 wait. The V1, V2 and relative velocity and the condition. Masses எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபார்முலா எழுதுங்க. டவுட் இருக்கா? எல்லாம் கிளியரா ஃபைனா இருக்கா? எவ்ரிதிங் ஓகே? Yes, sir. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? காப்பி பண்ணுங்க. 2 மினிட்ஸ்ல வரேன். 1:30 க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 1:30 வரைக்கும். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் எனர்ஜிங்க. செல்ஃப் எனர்ஜி ஓகேதான். இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து இன்டராக்ஷன் எனர்ஜி பிட்வீன் த டூ மாசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் அ செல்ஃப் எனர்ஜி? ஓகே, I choose hollow sphere. If I choose a hollow sphere like this, பாருங்க இங்க ஒரு hollow sphere. Hollow sphere. How it is formed? Here I have to apply the theoretical concept. We split the hollow sphere into number of small elements. Same hollow sphere தாங்கது. The same hollow sphere நான் என்ன பண்றேன்னா சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ற number of element. Small pieces. Small pieces cut பண்றோம். What is the actual meaning? The small pieces, each and every mass, the small elemental mass is dm. We have n number of masses. The small number of elemental masses assembled here. We bring the small elemental masses from the infinity. This is the actual idea. If you find the potential energy of the system, that is known as a self energy. Self energy, where a concept maybe the JEE exam, maybe they are asking. Okay, self energy is important for the JEE students, not up to the NEET level. Okay. What is the actual meaning means? I place the small elemental mass from the infinity to this record position.
Here is the center of the sphere. This is a radial location of the sphere. Okay. This is my central point. I arranged some of the masses. Now I have some amount of masses here. Small masses added here. The mass is known as a M. Now I bring one elemental mass from infinity to this location. Already I have a mass. Already placed the mass here. This is my radius. I am going to form a hollow sphere so that I bring a small elemental masses from the infinity and place this radial location Tm. This radius is also R. What is the potential energy between these two systems, two masses? We know that work done by the gravity. Here I find out not a potential energy. Now I find out the work done by the gravity, not a potential energy. Potential energy means we need to find a work done by the external force. Here I find work done by the gravity is not a potential energy. That is GTM by R. Okay, because we consider the all masses are considered at the central point. This is small elemental work. This is small elemental work. What is the net work done? Net work done is equal to integration of BWG, integration of G. Okay, I bring those, already we have a mass small in here, yeah, G, Tm into M. This is a potential. Okay, M, Dm by R. Okay, here I place the small elemental mass so that I get a perfect sphere. வராம இருக்கா? சாரிங்க. எவ்வளவு நேரம் ஆடியோ வராம இருக்கு? ஓகே ஓகே, இப்போ ஆடியோ வருதுங்களா? சாரி guys, இப்போ ஆடியோ வருதுல்ல? Okay, so work done by the external force is equal to, that is a potential energy. Done by the external force is equal to, that is a potential energy, that is a minus of work done by the gravity minus gm squared by 2r. Okay, எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு I think. Minus gm by 2r, that is a potential energy, that is known as a self energy. It's a JEE level question, not up to the NEET level. Okay, for a hollow sphere we have a formula. What is for a solid sphere? Now solid sphere work out பண்ணல, same procedure homework பண்ணுங்க. It's your homework. Or refer Google whatever. Google ல கிடைக்கும் கரெக்டா. Google Gemini ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க, or DeepSeek ல பாருங்க கரெக்டா. That is the radius of the sphere. I need to find the self energy of the solid sphere. The final formula is minus 3 by 5 gm squared by r.
That's all. Self energy பார்த்தாச்சு, interaction energy பார்த்தோம். Next is very important topic. Next topic is gravitational potential. Gravitational potential. இங்க நம்ம படிக்கிற gravitational potential தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட்ல படிப்போம். Gravitational potential concept equally applied to the electrostatic potential. Okay, next topic is gravitational potential. சரிங்க, இப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நான் என்ன ஃபார்முலா எடுத்தேன்னா -G m m by r. This is the distance between the two masses. Here capital M is a source, small m is a test mass. Sorry, if you need a potential energy, you need a two different masses. There is attractive force between the two masses so that we can find the potential energy. But for a potential, I need a source mass only. Here source mass plays a major role. This is my source. Whatever it is, earth mass, whatever it's a bigger mass, okay, it's a very bigger mass. This is a source. In and around space, already we have a gravity field. There is a relationship between the potential and the gravity field. There is a relationship between the potential and the gravity field. If I place a test mass here, the test mass sense the presence of the source mass. The source mass sense the presence of the test mass, immediately it is attracted. Okay. What happens if I not place the mass here? If I not place a test mass here, what happens? The source mass already placed or already pre-existed. The gravity field is pre-existed in and around the space. Wherever you place a test mass, it will attract. Clear? Wherever you place a test mass, it will attract. The definition for a gravitational potential is known as bring the masses from the infinity to the record position. Bring the mass, bring the unit mass. Bring the unit mass from the infinity to the record position. This is a record position. This is a distance between the mass and the center of the earth. Bring the unit mass from the infinity to the record position. Unit mass means work done per the mass. So potential is equal to potential energy per unit mass. Okay. We know that potential energy is equal to G(m) by R minus. So potential is equal to G(m) by R by R. It's given by minus G(m) by R. That is a gravitational potential. So for a gravitational potential, we need a wait. What are the problems? Screen போயிடலா என்னங்க சிக்னலிங் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சா? வினய், வினய் இல்ல வினய் நாட் அப் யார், ஹூ இஸ் வினய்?
Vinay, please don't stop. Screen sharing வினய்ங்கிறவரை ஸ்டாப் பண்றேங்க. Okay, Vinay, who is Vinay? Hello, Vinay. வினய்ங்கிறவர் யாருங்க? என்னங்க பண்றீங்க? எதுமா கட் பண்ணி விட்டுறாதீங்க. ஓகே, சரிங்க. பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு minus gm by the r. rங்கிறது position of the test mass from the center of the source mass. Capital M is a source mass. That's all. There is a relationship between the potential and the gravitation. So acceleration due to gravity. Potential at any point is equal to potential. Very important idea for the potential at any point is equal to I bring a unit mass from infinity to the required point P. சரிங்களா? G vector dx vector. இதை மார்க் பண்ணிக்கோமா. இது ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா. அதை கரெக்டாக காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நிறைய இடத்துல அப்ளை பண்ணுவோம். கொஸ்டின் கஷ்டமா கேட்கணும்னு நினைச்சானா இது மேலே கொஞ்சம் குழப்பி விடுவான். This is for gravity force only, not for external force. Okay, external force க்கு கிடையாது. யாருப்பா அந்த வினய்? யாரும் வினய்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு. யாரும் லிங்க் அதை ஷேர் பண்ணீங்களா? ஜெகன் யாரும் பண்ணீங்களா? ஷேர் பண்ணலையா? சரி, ஓகே. சரி, ஓகே, நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம். டைம் இல்லை. சரி, இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டுப்பா. I have two masses, M1, M2. What is the potential energy between the two masses? Potential energy between the two masses is equal to G M1, M2 by the distance between the two masses. Here M1 is a source. What is the potential of mass M1? Potential of mass M1 is equal to G M1 by R. That's all. We need a source mass here. That's all. It's a basic idea, basic principle. And also we need to know some basic standard formulas. What is the potential at the center of the ring? எல்லாமே ஈஸி தாங்க, worry பண்ணிக்க வேணாம். At center of ring, what is the potential? I need to find a potential, not a potential energy. If you know the potential, you can find out the potential energy. Because potential energy என்ன பண்ணுவீங்க? Potential energy is equal to potential into test mass. That's all. If you know the potential, you find out the potential energy. Okay. I have a ring. I have a ring. What is the potential at the center of the ring? That is my question. What is the potential at the center of the ring? So that I choose a small mass. ரொம்ப ஈஸி தாங்க அதெல்லாம். ஒரு small mass எடுத்துக்கோங்க. The small mass, what is the potential by the small mass at the center of the central point? என்ன பண்ணுவீங்க? dV, because I choose a small mass. That's all. What is the total potential? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Total potential integrate பண்ணுவோம். What is the integration limit? Integration limit is a mass, total mass. Divided by R, 0 to U. That's all. So I get the potential due to the ring R to the central point is minus Gm by R. Very important. The central point. At the central point. Okay. Then I need to find what is the potential at along the axis. பாருங்க, நான் ஒரு ரிங் வச்சுக்கிறேங்க.
There is a ring. Now vertical YZ plane. This is my YZ plane. இது Y வச்சுக்கோமா. This is my Y axis. இவர் வந்து Z axis வச்சுப்போம். இவர் வந்து X axis. This is X axis. இது வந்து Y Z. I place the ring on the YZ plane. I choose any point along the X axis. The point is P from the center of the ring. Okay. This is the radius. I need to find what is the potential at the point P where the point is placed along the axis of the ring, along the x-axis from the center of the ring. So that I choose a small elemental mass here. Small elemental mass in the ring. I need to find the distance between the point P and the small elemental mass. I don't know the distance, but I know the distance from the center of the ring to the point P. That is X. Pythagoras theorem, root of r square plus x square. This is the distance between the two small elemental mass and the point P. I need to find what is the potential point minus GTM divided by r. That is a root of r square plus x square. If you integrate this to the total mass, I get minus GM divided by r square, root of r square plus x square. Clear? This is a potential at the point P. If you place a test mass here, if you mass a test mass, what is the potential energy between the ring and the mass M, which is placed along the x-axis from the center of the ring? We know that potential energy is equal to potential into test mass. That's all. So minus Gm, the test mass divided by root of r square plus x square. That's all. If you know the potential, you can find out the potential energy. So that we concentrate on the potential. இதை ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா தான்ப்பா. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, work done in displacement of the body. Work done in the displacement of the body is displaced in a gravitational field. If any body, any mass, test mass displaced in the gravitational field, we need to find what is the work done. That is the next idea. சரிங்க. Here there is a point A. சரிங்களா? இங்க ஒரு நான் டெஸ்ட் மாசா வச்சுக்கிறேன். பாயிண்ட் ஏல இருந்து அப்படியே டெஸ்ட் மாசா நம்ம ஐ எம் ஃபாலோவிங் எனி பால். என்னாச்சுங்க? ஜெகன் வாஸ் கிக்டு பை வினயா. ஆரியன் வாஸ் கிக்டு பை வினய். Who is வினய்?
இனிமே வரமாட்டாப்பா, நோ இஷ்யூ. நான் பர்மனெண்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகி ஆடியோ உங்களுக்கு வருதா? சார் யாருப்பா அந்த பையன்? ஏன் இது மாதிரி பண்றான்? நம்ம யாருக்கு என்ன பண்ணோம்? நம்ம ஒர்க்கை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளே 2 மாசம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ற கிளாஸ். 2 மாசம் ஆச்சா 1 மாசம் ஆச்சான்னு தெரியல. எனக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாம போய் அது ஹாஸ்பிட்டல் அதுன்னு அலைஞ்சதுனால உங்களையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு டைட் ஷெடியூலா போயிடுச்சு. ஓகே, ஹியர் ஆஃப்டர் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் வச்சிருவோம், நோ இஷ்யூ. நான் மார்ச்சுக்குள்ள உங்களுக்கு மே மாசத்துக்குள்ள முடிச்சு கொடுக்குறேன். இப்ப பண்றானாப்பா? இல்லையா, எல்லாம் பிளாக் பண்ணியாச்சே. இப்ப எதுவும் மெசேஜ் வருதா? ஆடியோ கரெக்டா இருக்கு. உங்களுக்கு மெசேஜ் வருதுங்களா? இருப்பா ஒரு நிமிஷம். இருங்கப்பா, 2 பேர்த்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டேன். இருங்க, நான் பிரார்த்தனை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன். நல்லா பிடிச்சி போலீஸ் வேணா பிடிச்சி கொடுத்துரும். சொல்லுங்கப்பா. ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் JEE நீட்டான்னு கேட்டாங்க சார். JEE சொன்னேன் சார். ஆனா அப்பதான் நான் பிரைவேட் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க, JEE அவுட்லுக் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா நான் JEE டிராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட், உங்க இன்ஸ்டா ஐடி கிடைக்குமா, நம்பர் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். எப்படி உங்க பர்சனல் மொபைலுக்கு வராங்க? அடப்பாவீங்களா, யாருங்க நீங்க? சரி, உங்க பர்சனல் நம்பருக்குலாம் வரல. சரி சரி சரி. இது மாதிரி நீங்க நேம் வந்து பிரார்த்தனை போட்டு வர மாதிரி ஏதாவது தம்பி பேரை போட்டு வாங்க. ஏன் என்ன வேலை இருந்தா உடனே கேட்டுருவாங்களா? லூசு பாருங்க. என்ன மெசேஜ் உங்களுக்கு பர்சனல் மெசேஜா வந்துச்சா? பிரைவேட் மெசேஜ் டு பிரார்த்தனா உங்களுக்கு தனியா அமைச்சிருக்கானா? வேற எதுவும் என்ன JEE கிளாஸா நீட் கிளாஸான்னு கேட்டு போயிட்டாங்க. எந்த ஊருக்காரங்களா? ஓ, வேற இன்ஸ்டியூட் காரங்களா இருப்பாங்க. சரி, பரவாயில்ல. இனிமே நீங்க நேம் மாத்தி உள்ள லாகின் ஆகிட்டோம்னா சரி. மறுபடியும் வந்துட்டான் பாருங்க.